Oke, ini adalah segmen terakhir dari manajemen proyek. Pendahuluan terkait manajemen proyek. Segmen 9.4, organisasi proyek bagian kedua. So this is the final segment for project organization part 2, or the introduction of project management. Oke, jadi di segmen sebelumnya kita sudah mempelajari perbedaan dari 3 jenis tipe organisasi yang ada. Dari mulai organisasi fungsional dan organisasi yang benar-benar berbasis proyek. Di tahap ini kita coba breakdown peran dari masing-masingnya. Kita lihat peran project manager sebagai contoh. Untuk yang fungsional, project manager ini perannya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Sementara di pure project, perannya luar biasa besar. Di matrix, ya bergantung komposisinya di yang seperti apa. Ada yang limited sampai yang moderate to high. Kemudian kita lihat bagaimana peran dari personel terkait dengan pekerjaan suatu proyek. Kalau di functional system, itu peran personel hampir tidak ada. Tapi di pure project, personelnya itu terlibat besar sekali. Di matrix, ada yang hanya sekitar 0-25%, tapi ada juga yang lebih dari 50%. Berikutnya peran dari project manager. Kalau di functional, ya statusnya part-time. Sementara kalau di pure project, statusnya full-time. Pada saat tipe organisasi matrix, jika hanya melibatkan sedikit, ya statusnya mungkin hanya part-time, mirip seperti yang fungsional. Tapi begitu masuk ke level yang moderate to high, peran dari project manager itu menjadi full-time. Istilah-istilahnya biasanya seperti apa bisa dilihat di sini, dan peran dari staf administratif di dalam project management selama bukan di pure project dan juga di matrix yang level moderate to high, semuanya statusnya adalah part-time. Okay, now we are discussing about the organizational structure influences on the project. So we already discussed the different type of organization. It is a functional one and also pure project. In between, we have what's so-called by matrix. Now let's take a look into the authority of project manager. In the functional type, this one is little or even no authority at all. On the other hand, in the pure project, high to almost total authority. In the matrix, you can have in between. Matrix type can be divided into more or less 3 types. The limited one, low to moderate, and moderate to high. Now let's take a look into the personnel involvement. In the functional one, related to the project, virtually none. For the pure project organization, for sure that personnel should involve 85 to 100%. While for the matrix one, well, it can be in between. For the limited one is 0 to 25, while the moderate to high, the involvement can be from 50 to 95%. Now, how about the role of project manager? When you have in the functional organization type, the project manager is only a part-time work. In the pure project, for sure, this is a full-time job. In between, you have this condition. The common titles you can see here, we'll skip that one, and related with the administrative staff related on the project management. When you have a pure project, the administrative will have a full-time job. But for functional,
This one is only part-time job. So one of the staff inside the functional system can work also as administrative staff. In the matrix, again, it will be in between. When you have moderate to high matrix organization, there will be a dedicated administrative staff because it requires full-time job. With the new system, we can try to develop not only project manager, we can have what's called by project champion. What is the difference between project manager and project champions? You can see here, the project manager prefer to work in groups, while project champions prefer working individually. Project manager committed to their managerial and technical responsibility, while the project champion committed to technology. Project manager committed to the corporation, while the project champion committed to profession. Project manager seek to achieve the objective. Project champion seek to exceed the objective. Project manager are willing to take risks. Project champion, they try to test everything. Project manager seek what is possible, while project champion seek perfection. Project manager focusing short time span, while project champion for longer time span. Project manager manage people, project champion manage things. And the last, project manager are committed to and pursue material values, while project champion are committed to and pursue intellectual values. Nah, sekarang kita lihat ada istilah baru lagi yang dinamakan project champion. Apa bedanya antara project manager dan project champion? Kita bisa lihat di sini. Project manager ini cenderung suka bekerja dalam kelompok. Sementara project champion ini bekerja secara individual. Ya. Project manager ini fokus di manajerial dan teknikal, ya, tanggung jawabnya. Sementara project champion ini fokusnya di teknologinya. Kemudian, project manager ini tanggung jawab kepada perusahaan, sedangkan project champion ini bertanggung jawabnya kepada profesinya. Project manager berusaha mencapai suatu tujuan, project champion berusaha melampaui suatu tujuan. Project manager ini siap mengambil resiko, kalau project champion cenderungannya mencoba semuanya. Project manager berusaha mencari apa yang mungkin, project champion berusaha mencapai kesempurnaan. Pikiran dari project manager itu lebih ke arah project jangka pendek, sementara project champion ini lebih ke arah dampaknya yang panjang. Project manager berusaha memanage orang, sementara project champion manage things, sesuatu yang berhubungan dengan teknologinya tadi. Project manager ini berusaha mengejar nilai, sementara project champion berusaha mengejar level intelektualitasnya. Yang menarik berikutnya di dalam manajemen proyek, karena status dari lulusan S1 ini berada di level engineer, ada transisi dari engineer ke manager. Typical engineer ini berusaha menurunkan resiko, fokus di akurasi dan bagaimana menghitung secara presisi di level matematiknya. Sementara kalau manajer berusaha mengambil resiko yang sudah terkalkulasi. Ya, jadi feelingnya itu lebih ke arah berdasarkan data. Kemudian berusaha melakukan metode yang tepat, itu yang dilakukan para engineer. Sementara kalau para manajer itu berusaha dengan jiwa kepemimpinannya membiasakan diri bagaimana mengambil suatu keputusan dengan baik. Engineer kecenderungannya menyelesaikan masalah
secara teknik, sementara manajer bukan hanya teknik, pengaruh terhadap orangnya pun harus diperhatikan. Karena masa depan anak buahnya ada di tangan manajer. Engineer kecenderungannya akan bekerja berdasarkan kemampuan dari yang bersangkutan, sementara manajer itu berusaha menggabungkan kemampuan orang-orang agar dapat menyelesaikan suatu masalah. Now there is a good discussion related with the transition from engineers to managers. Since once you graduate, you will become engineer. Not for long. After that, you want to reach the manager level. So what you need to understand is typical engineers will try to minimize the risk, while the manager, they start to take the calculated risk. The engineer try to care in applying good specific method, while manager start to exercise their leadership in making decision. Engineer use their undergraduate knowledge to solve technical problem. But for manager, not only in the technical issue, but they need to responsible for the people under their management. So try to solve with techno-people problem base. A typical engineer will work largely through their own abilities to get things done based on their own knowledge. But for manager, they try to gather people, work through others to get things done. Okay, this is the end of the segment or the introduction part of project management. Ini adalah bagian akhir dari pendahuluan terkait manajemen proyek. Sampai jumpa di modul berikutnya.